Thank you. Respected the most vulnerable Sunny, and nice to see you. I very, very appreciate your answer with the question. Therefore, my question is, I would like to hear insight from you. My question is, what kind of Buddhist principle should be applied in the conflicts between two groups in a relationship? And how do you handle conflicts in your current situation? I had two questions for you, Honorable Sir. 네, 조금 추상적이기는 한데요. 먼저 간단하게 원론적인 설명을 하고 조금 더 구체적으로 질문하면 그에 따라서 의견을 말씀드리겠습니다. It's a little abstract, your question, so I'll kind of try to answer in the abstract in the beginning, then I'll start to ask you a question so we can get into more concrete examples that we might want to explore. 불교의 관점은 옳다, 그르다 하는 관점이 아니라 서로 다르다는 관점을 가지고 있습니다. Essentially, Buddhist perspective is not right or wrong, it's different. 그렇기 때문에 서로 다르기 때문에 각각의 관점에서 충분한 얘기를 들어보고 우리가 그 문제의 어떤 조율점을 찾을 수가 있습니다. So because we have different perspectives we bring to a conflict, it is possible for us to listen to each other's perspectives and find a middle ground in order to integrate those differences opinions. 우리가 안다는 것은 자기가 경험한 것입니다. When we say we know something based on our personal experiences. 눈으로 보고 알고, We know by looking at something, 귀로 듣고 알고, by listening to something, 코로 냄새 맡고 알고, by smelling something, 맛을 보고 알고, by tasting something, 이렇게 만져보고 알고, by touching something, 생각하고 아는 거예요. and by thinking about that something. 이게 아는 거의 전부입니다. And that's the extent of what we know. 만약에 다른 환경에서 자랐다면 어떻게 될까요? What if we grew up in a different environment? 다른 걸 보고 다른 걸 듣고 다른 걸 생각했다는 거예요. Then basically that means that we saw different things, we heard different things, and we touched different things, we thought different things. 그럼 아는 것이 서로 다르다는 거예요. So basically what we know will be different. 근데 나를 기준으로 보면 저 사람은 틀린 게 되는 거예요. So if I put myself in the center, then the other person, what they know is wrong. 그 사람은 또 자기 기준으로 보면 내가 틀린 게 되는 거예요. But that person looking from his perspective thinks I'm wrong. 그러니까 틀렸기 때문에 여기에 갈등이 생길 수밖에 없는 거예요. Because we think both are wrong, it's inevitable that there's a conflict. 틀렸을 때는 틀린 걸 인정하고 고치면 되는데 그 사람은 자기가 옳다고 생각하기 때문에 서로 옳기 때문에 여기에 갈등이 생길 수밖에 없다. And the conflict is inevitable because we both think that we are right. 그럴 때 서로 다르다. 생각이 다르고 경험이 다르다. 믿음이 다르다 하는 관점에 서야 된다는 거. So in order to shift out from that conflict, we have to admit that we are different. What we know is different. What we see is different. 그러니까 누가 더 옳으냐의 관점에 서서는 안 되고 서로 다르다 하는 관점에 서야 한다는 거예요. So basically to resolve a conflict, you can't approach a conflict resolution from the position of being right or wrong. You have to approach it from a position of being different. 어떤 사람이 신이 있다 그러고 어떤 사람은 신이 없다고 합시다. Say somebody says there's a God and somebody says there is no God. 아무리 토론해도 결론이 나지 않습니다. No matter how long you debate, you won't come to a conclusion. 그러나 이것은 두 사람의 믿음이 다르다 하는 관점에서 보면 아무 일도 아니에요. But if you look at it from the perspective that they have different set of beliefs, then it's nothing. 믿음이 다를 수 있잖아요. Because we can have different set of beliefs. 한 사람은 신이 있다고 믿고 한 사람은 신이 없다고 믿는 거예요. One person believes there is a God, the other person believes there is no God. 그런데 이 믿음의 문제를 진실의 문제로 접근하기 때문에 해결책이 안 나는 거예요.
However, we try to approach a conflict based on different beliefs into a conflict based on different truth. 부다는 믿음은 다를 수 있으니까 각자 알아서 믿으라는 거예요. So Buddha said, you know what, beliefs can be different. So go ahead and feel free to believe whatever you want. 또 사상과 이념도 다를 수가 있는 거예요. You can have different faith, you could have different concept or ideologies. 그래서 그런 논쟁에 부다는 관여하지 않으셨습니다. So Buddha actually did not involve himself in those conversations, in those debates. 누가 옳았냐, 누가 그렇냐 하는 당시에 많은 논쟁이 있었는데 부다는 침묵하셨어요. You know, there were a lot of debates in his own lifetime on whether this concept is better or this concept is wrong or right. Buddha did not get himself involved. 그러니까 이제 그런 관점에서 어떤 대화를 모색한다면 저는 어떤 거든 대화가 가능하다고 생각합니다. So if you approach a conflict from the concept that we are different, then I think whatever the conflict is, it is resolvable. 한 예를 들어서 설명하겠습니다. So let's take a concrete example. 여기 산이 하나 있습니다. There is a mountain there. 여기에도 산 이쪽에도 사람들이 살고 산 저쪽에도 한 마을이 삽니다. So there's a village on one side of the mountain and a village on the other side of the mountain. 이 A라는 마을에 사는 사람들은 이 산을 동산이라고 불러요. So the people who live in that village A call that mountain the Eastern Mountain. 왜냐하면 해가 거기서 떴기 때문에. That's because the sun rises from the top of the mountain. 반대편에 사는 사람들은 이 산을 서산이라고 불러요. However, in village B, they call this mountain the Western Mountain. 왜냐하면 거기서 해가 지기 때문에. Because that's where the sun sets. 눈으로 봐서 항상 그런 거예요. 직접 경험해도. That's their experience. They've seen it with their own eyes. 주위 사람한테 물어도 다 그렇게 말해요. And they ask all the other villagers and they agree. 역사적인 기록에도 다 마을 기록에도 그렇게 남아 있어요. And in their historical records of their respective villages, you know, it reaffirms their beliefs. 그러니까 이것은 진실이라고 믿는 거예요. So they think they hold the truth. 두 사람이 만났어요. So two villagers met. 한 사람은 동산이라고 한 사람은 서산이라고 말해요. And one villager A says this is the Eastern Mountain, and the other guy says this is the Western Mountain. 다른 상대편이 틀린 거잖아요. Then the other person is wrong, of course, right? 여기에 자기가 맞다는 것이 세 가지가 확인이 됩니다. Because, you know, that person says, you know what, I have three separate confirmation that I'm right. 내가 직접 경험했고. I experienced it myself. 마을 사람들도 다 그렇게 말하고. I have witnesses throughout the village who agrees with me. 마을 기록에도 역사 기록에도 그렇게 돼 있습니다. And my village's historical record says this is Eastern Mountain. 이 세 가지에 의해서 이것은 진실이라고 주장을 하는 거예요. And based on this is the truth. 이럴 때 어떻게 문제를 풀겠어요? Then how can we solve this conflict then? 이 사람들이 이 마을에서 나와야 해결이 됩니다. Then these villagers have to come out of their villages in order to solve this. 이 마을에서 나오면 그게 동산이 아니구나, 그게 서산이 아니구나 하는 걸 알 수 있습니다. Because once they come out of their villages, they realize that this is not necessarily an Eastern Mountain or this is not necessarily a Western Mountain. 그래서 이것을 아는 사람은 이건 동산도 아니고 서산도 아니다라는 사실을 알게 되죠. So then you realize that this is neither Western or Eastern Mountain. 그런데 여기 또 문제가 있어요. Then there's another problem there. 이 산은 동산도 아니고 서산도 아니라는 것을 정답으로 삼게 된다면 또 문제가 생깁니다. Because if the right answer becomes at that point that this is neither Eastern nor Western Mountain, it gives rise to another problem. 그러면 누군가가 동산이라거나 누군가가 서산이라고 하면 너 틀렸다 하고 또 시비가 일어납니다. Because, you know, whoever says there is an Eastern Mountain or Western Mountain, you accuse each other of being wrong. 나는 진실을 알고 너는 거짓을 안다. 이런 또 논쟁이 됩니다. So the issue of Eastern Western Mountain becomes I am the holder of the truth
and you are the holder, purveyor of the lies. 그럼 정말 진실을 아는 사람은 어떻냐? So who is that one person who really knows the truth? 그는 누구하고도 시비하지, 즉 옳다 그러다 논쟁하지 않습니다. That person does not get into debates over wrong or right. 누가 동산이다 이렇게 말하면 아, 저 사람은 A 마을에서 왔구나 이렇게 알아버려요. So if somebody tells him that's the Eastern Mountain, then you realize that, oh, that person came from Village A. 서산이다 이러면 아, 저 사람 B 마을에 살고 있구나 이렇게 합니다. And if somebody tells them they came from the Western Village B, then you realize he's going to refer to the same mountain as the Western Mountain. 그래서 여기 아무런 옳으니 그러니 하는 논쟁이 일어나지 않습니다. So you don't give rise to a debate over right or wrong. 다만 그렇게 이름 지어 불릴 뿐이기 때문에. Because that's just the name by which that mountain is called. 그래서 부다는 이렇게 말했습니다. So this is why Buddha said this. 과거로부터 전승된 윤리나 도덕, Ethics or morality that comes down to us as past traditions, 관습이나 습관, traditions or habits, 경전이나 계율, or sacred text or ethical precepts. 그거에 의해서 진리는 검증될 수 없다. Those are not the lens by which you can examine the truth. 그런 관점에서 사람들의 얘기를 듣고 그 사람들을 이해하는 게 매우 필요합니다. So from that perspective, it's important to listen to people and validate and understand their perspective. 그리고 그 마을에서 나왔을 때 그들이 할 수 있는 거는 그들은 나오지 않았기 때문에 이 어떤 타협점을 찾는다는 것은 매우 어렵습니다. However, for those two villagers, it's very difficult for them to come to an understanding because they're staying in their own villages. 그래서 이제 두 번째로는 적당한 이해, 이 갈등보다는 타협이 더 이익된다 하는 현실적인 논리로 타협을 시킬 수밖에 없습니다. So the second best way for you to facilitate some kind of compromise is convince them that a compromise is beneficial to both. 이 가르침은 부다의 가르침에서는 중도라고 말하고요. So in Buddha's teaching, this is called the middle way. 그리고 마하야나의 스승이신 용수는 팔불중도론이라고 말했습니다. 8가지 그러니까 뭐가 아니다 하는 8가지로 설명한 중도론입니다. And so the Zen original Zen patriarch further explains that into the 8 ways of middle way. 신라의 한국에 과거 천년 전에 신라의 원효대사는 신문화쟁 10가지 문호를 열어서 서로 오르니 거르니 다투는데 그 요점을 따서 보면 그 다툴 일이 아니다 하는 신문화쟁론이라는 유명한 저수를 남겼습니다. So Shilla, which is one of the ancient Korean kingdoms, there was a famous Buddhist monk called Wonhyo. He actually wrote a famous treatise called the 10 different ways of finding the truth. So basically 10 separate framework by which you can get at the essence of a conflict and realize that there's no reason to have that conflict. 즉 하나의 산을 두고 그 산 둘레에서는 10개의 마을에서 각각 그 산을 다르게 부른다는 거예요. So basically, it's having one single mountain and having 10 villages around the circumference of that mountain and have each village called a different name for that mountain. 그 말에 집착할 필요가 없다. Basically, there's no need for you to attach yourself to a name. 이름이 어떻든 뭘 가리키느냐를 봐야 한다. Regardless of the name, the important thing is for you to see what it's referring to. 그래서 젠 부디즘에서는 달을 가리키면 손가락으로 달을 가리키면 손가락을 보지 말고 달을 봐라 이런 말도 있습니다. So there's a famous saying in Zen Buddhism is that when I point my finger to the moon, look at the moon, not my finger. 즉 언어는 손가락에 속합니다.
So basically, language is just a tool. It's like the finger. 그 손가락이 가리키는 것이 무엇인지를 우리가 살펴야 한다는 거예요. It's always important for us to look at what it's pointing to. 그러니까 붓다의 가르침을 언어적으로만 해석해서는 안 되고 인도 당시에서 그런 언어를 썼을 때 그 뭘 지향하느냐 하는 것을 살펴야 한다는 거예요. So you cannot understand Buddha's teaching only through the language itself. You have to go beyond the language and understand how that person, that scribe in that era and time used the language to explain the essential concept. 오늘날 학문에서도 인류 문화사라는 것이 항상 유물이나 유적, 언어를 그런 문화적 배경 속에서 이해하는 이런 학문도 있습니다. So it's akin to cultural anthropology, in which you are trying to understand the artifacts of the times within the context of the times. 뭐 제가 좀 추상적으로 설명을 했습니다만은 조금 더 구체적인 어떤 사안을 말하면 찾아볼 수가 있겠습니다. So I'm sorry I had to explain it in a little more abstract way, but if you have a specific example of a conflict you want to discuss, then we can get into that. Yeah, I don't have to describe because I'm not strong enough about my knowledge. I'm very appreciate what Honorable explained to me, and I understand clearly how to apply in the conflicts. Yes. 네, 제가 설명이 부족했는데도 알으셨다니까 역시 스님 훌륭하십니다. Thank you, Venerable, for understanding, even though my explanation I don't think was good enough.